গাইস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কেস ইটিং শো। আজকে লাঞ্চ মেনু নিয়ে চলে এসেছি। মেনুটা দেখে নিই। এখানে আছে চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, স্যালাড, পাঁপড় আর চাটনি। আমি চাটনি খাই না বলে আমি নিইনি। তাহলে আজকে হেভি জমিয়ে লাঞ্চ হবে ক্রিসমাস দিনে। তাহলে শুরু করা যাক। তা আমি আমার দুই বন্ধুর সাথে খাচ্ছি, প্রান্তিক আর তুহি। এরা আমাদের স্কুলের বন্ধু। একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া জমিয়ে শুরু করা যাক। চলো। ফার্স্ট বাইট। বিরিয়ানিটা খুব ডেলিশিয়াস হয়েছে। এতটাই অপূর্ব হয়েছে যে বিঙ্গো টেরামেলের মতন শুধু রিপিট হয়ে যাচ্ছে। আর নতুন করে আর কিছু কমেন্ট করার দরকার নেই। অপূর্ব হয়েছে সত্যিকারে। ফাটাফাট। চিকেন পিস, লেগ পিস, চিকেন লেগ পিস। পাঁপড়।
তাহলে বন্ধুরা আমাদের খাওয়া দাওয়া চলছে। আমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।